Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Веритас. Мы продолжаем проходить Baldur 3. И первым делом в этой серии нам нужно будет кое-куда сгонять. Так. По ячейкам. По ячейкам у нас, по идее, все зашибись. Поэтому мы сейчас немножко попрощаемся со Старионом. So, the untouchable Karlak is untouchable no more. I'd shake her hand, but she can still snap me in two, so probably safest to skip it. Я думаю, тебе... Ага. Да, я думаю, тебе... Darling, I'm hurt. I thought we had something special. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. Берем Shadow Heart. Poor Karlak. She can finally seek out the touch of another, only to be told she might not have much time left. Да, этот твой артефакт. Случилось нечто странное. Он перешел ко мне. I know. I felt it. Я его не забирал, просто он внезапно оказался у меня. Полагаю, ты хочешь вернуть его себе? Might not be possible. It's stubborn that way, prone to lashing out. Keep it for now. We can all help to protect it. But make no mistake. When the time comes, when we're cured, the artifact leaves with me. Пойдем All со right. мной. Some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. Так. Она сейчас получит, да, все уровни. Я бы хотел ее сейчас еще сходить респектнуть в домен жизни. Какой-нибудь заговор. Они не то чтобы особо полезны, на самом деле. Пусть будет создание пламени. Черта у нее, главная черта, это мудрость. Что мы делаем вот так. Да, тут она просто получает заклинание, потому что их менять можно в любое время. Это что у нас? Заряд приведения энергии. Ячейки третьего круга. А, на 6-й уровень получает. Окей, мы подходим сейчас к Везерсу. We'll see К what I can learn. иссохшему. Another. I shall be here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. As thou desire. Лучший вариант в нашем случае это домен домен жизни. Мы его подтверждаем.
Ой. Мне заново придется уровень качать точно. Чертой мы опять берем мудрость. Так, я же выбрал. Почему оно не выбралось? Все норм. Уничтожение нежити. Вот это красота. Вот ради этого мы это все и брали. Ну, в плане Shadowheart в целом. В следующий бой. Теперь мы открываем наш отряд. И нам было бы неплохо дать ей какой-нибудь из наших крутых щитов. О, кстати, ксионит ей нужно отдать. Стоп, нет, какой ксионит? Я же специально для нее. Брал... Где она тут? Кровь Латандера. Куда я потерял кровь Латандера? Вот это, наверное, пригодится. Стоп, она, кажется. Блин, Лайзель нужнее, наверное. Где я, блин? Подождите. Кровь Латандера. Вот он где. Один раз до следующего долгого отдыха, когда у владельца кончаются очки здоровья, они восстанавливаются до 2-12 очков здоровья. Кроме того, все союзники в радиусе 9 метров также получают 1к6 очков здоровья. Ну и в бою при ударах, да. Нежити становится нехорошо. Плюс оно еще может кастануть очень мощное заклинание. Что еще я могу ей сейчас дать? Такого прям хорошенького. Вот, кстати, можно отдать ей это. По-моему, да, она может нормально этим владеть.
меня же были какие-то щиты, кажется. Даже более крутые. О, вот еще можно вот это вложить. Потому что почему бы нет? О, кстати, у кого из нас сейчас самый большой модификатор? А, ну у них по идее одинаковый должен быть. Ну, Лайзель сейчас этот лук еще отдам. Он должен у нее неплохо... А, стоп. Странно. А, нужно владение иметь. А, стоп, дополнительный же урон идет от не от самого оружия. Ну ладно, похрен. Да, думаю, пока это все, что нам нужно. Калиан сейчас. Я думаю, проще будет влить в себя какое-нибудь зелье. Вот так вот. И можно возвращаться. So, have we buried the hatchet, Lae'zel? No. Why would I bury a weapon? Is it broken? It's a metaphor. I do not know your metaphor. Ah. But if you need help digging, I will find a shovel. А. А, это призванные создания. There's something I want to talk to you about. Something important. Вот, теперь ты меня заинтриговала. Выкладывай. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Twice over, in fact. You supported me against Lae'zel. I may not have survived that night without... I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Спасибо тебе за этот разговор.
Да, мы обязательно с ней поговорим, но чуть-чуть позже. Потому что сейчас у нас есть некоторая задача. Нас сейчас будет ждать очень-очень сложная битва. Возможно. Welcome to our humble... Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ah! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Этот мальчишка смотрит на тебя с восторгом. Очень мило. It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Check it out! We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? Так, подождите. Существо призванное водиться. Давайте мы это уберем сейчас. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Don't wander far. We need to talk. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Я вижу знакомые лица, но мало. Где же все остальные? You don't know. Stars above. We were ambushed out in the darkness by cultists. We surrendered. But that wasn't enough for them. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first. Then his tongue. Мне очень жаль. It just never stops. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Ролан? Ученик волшебника? Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? Когда ночь темна, звезды светят ярче всего. Так что продолжай светить. Все будет хорошо. Heart's Requiem, right? The hero survives a war and rebuilds her life, stronger than ever. A tale worth remembering. Especially now. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead,
They're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Не волнуйся, я их найду. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there, all right? I can't handle anyone else dying. Please, be welcome. Have a drink. Oh, my gods! To your very good health. Стоп, а можно 2 сразу? А, нет, на выбор. Прах. Перебросить нельзя? А, можно. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Я много чего сделал после крушения. Почему это именно именно личинка должна меня изменить? You speak frivolously. I do not believe you grasp the cost of what we're dealing with. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Ты можешь довериться мне. Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. История о нежити часто преувеличивают. Ты уверена, что вы тогда убили его? Believe me, he was well and truly dead. I locked his corpse in the Thorn Mausoleum myself. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Стоит довольный. Что ты имеешь в виду? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul.
Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword. Together, we assault his tower and put a final end to this blight. Славный верный Калиан Моутив станет представлением всей моей жизни. Without a cure to your infection, that lifetime might become rather limited. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Как мне до него добраться? Башни окружены тенями. You're not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. To waste. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Так. Давайте глянем. Что из этого нам сейчас будет нужно? Обязательно берем призрачных стражей. Паралич нам не особо нужен, а вот призрачные стражи нам нужны. Без призрачного оружия мы обойтись можем. Неплохо было бы взять массовое исцеление. Да, это было бы неплохо. Вперед. Swift as my feet can carry me. Seems simple enough. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Взаимно. Мне сказали, ты защищаешь этот трактир и изгоняешь отсюда тени. Myself and Our Lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira has sent you to beg a protection spell off her favorite cleric.
It hurts. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Благодарю, а теперь мне пора. Good luck. And may the Moon Maiden protect you. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Здесь нам лучше сохраниться. Здорово, петушара. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. Ты его знаешь? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketheric, alive. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Маркус собирается похитить тебя, Изабель. Нам придется прорываться силой. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketheric will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Вот это хреново, конечно. Нет, мне нужно не это. Мне нужна угрожающая атака. О, хорош. И может быть это будет добивающий. Нет, это не будет добивающий.
Куда побежала? Ты чё охренела? Нет, стой! А, ну можно и так. Надо его убрать, надо. Ох, блин. Ой, Альфира вырубилась. Блин, лучше бы она, конечно, чем-нибудь шмальнула. Ну, здорово, чертила. -1. И давай в ярость. Это будет заключением. Попробуют подойти. Опасно. У нее 2 хита. Ее надо будет хилять. А, о. Блин! Фиговенько. Все довольно дерьмово, если честно. Нам типа ее дефать сейчас надо вообще любой ценой. Ты куда побежала, дура? Почему она тупая такая, а? Скунья. Подхиливаем ее по максимуму. You'll make excellent fertilizer. Вот, совсем другое дело. Тоже куда лучше. Нет, стой.
Дальше мы поступаем вот так вот. Блин, не прошла. Надо рискнуть. А! Не дотягиваюсь. А, капец, это прям... А, нет, стоп, норм, я могу продамажить вот сюда. По идее, это не должно. Челик прям в ярость впал. Так, где там у нас изгнание нежити? Точнее, нет, у нее, по-моему, должно быть уничтожение нежити, нет? Ну ладно. Вроде все более-менее нормально проходит. А, Карлах под параличом. Если я порубаю, кажется, но обеих заденет. Обеих заденет, кайф. И вот этой вшатай. Ты не будешь делать ничего тупого, я надеюсь. А, это Карлах. Я ее сначала не признал.
take you. Heading there. Now this is my happy place. Вот мы лютый дефаем просто. Ой, блин, видишь. Я же забыл, что я забрал у нее стрелковое оружие. Жалость-то какая. Have to keep going. Смех Таши пошел. Incoming. Отдыхает, ладно. Got to press on. Так, по нему, он по идее сейчас будет стрелять по них. Как же он красиво лежит. Угар. Как же его харасят. Да, вот так вот. А, я не получил урон. Кайф. И level up. Brimming with potent magic. Какая прелесть, 7 уровень. Что я получаю? Ячейку 4 уровня. Мне пригодится дверь в пространстве. Определенно. Don't be shy. Коровах получает звериный инстинкт. Вы отточили свой инстинкт до предела. Вы получаете бонус +3 к инициативе и не можете быть захвачены врасплох. Шикарно. Even if she did, it doesn't matter. Mole need. Кубик превосходства. Дополнительный куб превосходства. Кайф.
И еще каких-нибудь маневров можно взять. Ага. Вот это. What's next, I Why don't we ask Jahira? Страшвер. О, страшверы. Защита от смерти. Изгнание. Кайфуем. No one back home will ever believe this. Let's just go already. But we Будет don't even у know нас. the way to Moonrise. That's why we should leave now. А, у меня вдохновение Барда кончилось. Или стоп, я же по идее должен иметь возможность. А, я же ее использовал, кажется, уже, да. Ладно. Вот так. Надо поговорить с Изабеллой. И залутать этого придурка. Open up. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Маркус говорил, что Кэтрик хочет захватить тебя в плен, но не убивать. Почему? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Каждый раз радуюсь, когда это слышу. Good, because your work here is only beginning. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Let's just go already. But we don't even know the way Дубина to на +1 Moonrise. пригодится. Why we should leave now. Оборцы эльтитского паразита, кайф. Броня, наверное, ставим. Кстати. А. Понятно. Это мы тогда оставим для Астариона. На будущее. Хорошо, так. Я думаю, в принципе, на этом мы на сегодня можем и закончить. Если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. А меня зовут Веритас. Всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока-пока.